Okay, good morning. How I make peace with the lizards. I want to tell you all, share with you all. Okay, what I did, 2018 I started PVH. After that, I realized இந்த இன்செக்ட்ஸ் இதெல்லாம் முன்னவே ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் we realize, but அதோட அந்த டீப்னஸ் அதெல்லாம் நம்ம we didn't really bother ன்னு தான் நான் சொல்லுவேன்ல. இப்போ we are very much into it. ஸோ அந்த அவேர்னஸ் நிறைய வர 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 நம்ம நம்மளே நம்மளுக்கு அறியாமலே நம்ம ரொம்ப சேஞ்ச் பண்ணுறோம். ஸோ பேக் டு மை லிசர்ட் ஸ்டோரி. லிசர்ட் ஒரு வாட்டி நான் என்ன பண்ணேனாக்கா, ஐ ஆஸ்க் ஃபர்கிவ்னஸ். அப்புறம் நான் எப்படி அதுக்கிட்ட பேசினேன்னா, there was one time I got really actually I got angry ready with the lizards. ஏன்னா என்னோட வீட்டில் too many lizards and எல்லாம் பெருசாக இருக்கும் அந்த லிசர்ட்ஸு. ஓகே, நான் என்ன பண்ணேன்னாக்கா, நான் அதுக்கிட்ட சொன்னேன், ஹலோ, இந்த வீட்டுக்கு சேவா நாங்கள் கட்டுறோம், ஓகேவா? நீ அதில் ஒரு காசு போடல. சேவாவுக்கு நீ சேவா கட்டுறியா? சேவா நீ கட்டல, நீ ஃப்ரீயாக தான் அங்கே இருக்க. ஓகே ஃபைன், இருந்துக்கோன்னு நானும் விட்டுட்டேன். அது ஒன்று. ரெண்டாவது, வீடு க்ளீன் பண்ணுறது நான். நீ ஏதாவது ஒரே ஒரு வாட்டி எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கியா வீடு க்ளீன் பண்ண? அதுவும் இல்லை. சேவாவும் கட்டுறதில்ல, வீடும் க்ளீன் பண்ணுறதில்ல. அப்புறம் நீ எப்படி இந்த மாதிரி வீட்டை அழுக்காக்குற? உனக்கு இது நல்லா இருக்கா? நீ செய்யறது உனக்கே நல்லா இருக்கா? நீ யோசிச்சு பார்த்துக்கோ. இருக்கிறதுனாக்கா கரெக்டாக அழகா இருந்துக்கோ, சரியா? நம்ம 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி இருந்துக்கிறோம். ஒழுங்கா இருந்துக்கணும். இந்த வீட்டில் கக்கா போய்கிட்டு இதெல்லாம் ஐ டோன்ட் லைக் இட் அப்படின்னு அதுக்கிட்ட சொன்னேன் நான். போறியா? இப்போ நான் கக்கா வந்தால் நான் எங்கே போகிறேன்? என்னோட டாய்லெட்டுக்கு போகிறேன். வீட்டு நடுவுலையா போட்டு வைக்கிறேன்? அதே மாதிரி நீயும் உனக்கு கக்கா வந்துச்சுன்னா டாய்லெட்டுக்கு போ வெளியே. வீட்டு நடுவில் போட்டு வைக்காத. வீடு சுத்தம் பண்ணுறது நான், நீ இல்லை. ஸோ கரெக்டாக நடந்துக்கணும். வீட்டு உள்ளுக்கு வா, ரவுண்ட் அடிச்சுக்கோ. ஆனால் மற்ற பிஸ்னஸ்க்கு நீ வெளியே தான் போகணும். கீப் அ பிளேஸ் ஃபார் யூ. ஒரு இடத்த நீயே ஐடென்டிஃபை பண்ணி வீட்டுக்கு வெளியே வச்சுக்க. அங்கே தான் நீ போகணும் இனிமே, ஓகேவா? லெட்ஸ் பி இன் பீஸ் அண்ட் ஹார்மனியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவைன் ஃபயரு, அந்த ஃபர்கிவ்னஸ் அதெல்லாம் படித்தேன். அது செஞ்சதுக்கப்புறம் again the next day I clean up all the house ready. I was observing. 1 வாரம் 2 வாரம் ஆயிடுச்சு. டோட்டலி நோ இது பள்ளியோட இது பூப்பு எங்கேயுமே இல்லை. ஆனால் ஓடுங்க வரவங்க போவங்க வரவங்க இது வால்லெல்லாம் அப்படியே க்ரால் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோங்க. பட் they don't poop in the house. They poop only outside. ஸோ அது நம்ம எவ்வளோ சின்சியராக நம்ம அதுங்கக்கிட்ட நம்ம உண்மையிலேயே கம்யூனிகேட் பண்ணுறோன்னு இருக்குது. we really want them to do that அப்படின்னு நம்ம நினைக்கணும். they are part of us அப்படின்னு நம்ம அந்த கனெக்ஷனை வச்சு நீங்கள் பேசி பாருங்க. Hi ladies. Okay, first and foremost what I did was, of course, the most important is I ask forgiveness. I read divine fire for the lizards, and then I ask forgiveness. The forgiveness was the one like in our calendar. Please forgive me. I told that to all lizards, please forgive me and my family if knowingly or unknowingly we have hurt you in this lifetime or lifetime before this. So I did that, and then I told, please go in peace, please go in peace, please go in peace.
And then I sort of like I talked to the lizard, just like sometimes we talk to our children, right? We persuade them and all. Okay, just like that, I talked to the lizard. I said, look, you and I, we are staying together in this house, okay? But I'm paying the rental and all for this house. Are you paying any single cent? Okay, but I let you walk around, roam around, crawl around in this house. Okay? And I'm cleaning this house all by myself. Have you ever helped me in cleaning the house? You didn't do that also. So you have to be considerate, law. Help me. Don't dirty the house because I'm cleaning by myself. So what you can do, how you can help me? If you want to poo-poo, you go outside and poo-poo, not in the house. Okay? I let you crawl around and all, and you go poo-poo outside. You find a place outside the house and you go there. So after I did that, I noticed there is no lizard poo-poo in the house. But outside the porch, yes, there's a lot there. But never mind lah, outside of the house, they also need a place to, because we coexist with each other, like Sir said, right? So they also need a space to live, okay? So I told them, okay, fine. If it's there, then you just, maintain there. That's all. So that's how I solved my lizard problem.